Agora é que já importa. É assim, eu só tenho um problema, é que eu vejo mal que fode. Estão a jogar na... Hã? E não consigo ver muito bem, mas... Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act. Também eu já não, mas o meu problema não é a claridade, é mesmo Dead eyes of the victim ter staring bons at olhos. something you couldn't see, and yet making Tenho, mas you não tenho assim aware buscar. of it. Já não uso isso Something para há um that ano. soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless Até vou... existence. Até vou... Regression to something you had managed to forget, marking you, Já nem sei taking you deles. for a ride, making you crazier. É bastante melhor. Um bocado... Agora estou a ver em 4K. Agora sim estou em 4K. Com a câmara? Não. Câmara. Consigo ver. Ah pá, vejo muito melhor, mas agora, enquanto os meus olhos não ajustarem, é uma puta de uma confusão. Não. The station had changed. I was closer now. Não há nada aqui para trás. E o outro gajo também veio aqui parar. Our home in New York. Was I Quer really dizer, this close to acho que going já home? encontraste. O gajo do Going Point into of our Interest. apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had Bófia? brought me one step closer to escape. Não, não. Mas não te lembras quando ele estava, quando se levantou do nada e mandou e aquele gajo na Police Station desapareceu? Esse gajo da Police Station está aqui. Time loses meaning. Ainda não encontraste. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to Mas ele não é get na back Metro in. Station, é lá fora. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. É. Certo. Então tu ainda não exploraste tudo cá fora. Tu encontras um gajo aqui fora antes de entrar na Metro Station. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper to the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. Não podes encontrar ela. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Sim. Did you ever
out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will... Wait. Hello? Olha, abre só a minha stream no instante, só para te mostrar aqui o mapa. Não vais levar spoilers. Quando tiveres avisa-me. Pronto. O mapa, basicamente, se tu vieres por aqui, consegues subir estas escadas aqui. Dás aqui a volta, consegues andar por aqui por cima. E encontras aqui este point of interest, que é um gajo que te diz onde é que estão as merdas no mapa. Ah, pronto, é aí. Ó gato, onde é que queres ir? Moody, vais cair se fores para aí, né? Pois, esta parece-me que está a ver se faz a mesma coisa, mas pronto. Olha, olha para a minha web, mano. Ela estava mesmo a olhar para a web. Já não está. Está aqui a pisar terreno. E agora estou todo confuso porque o gato não para quieto. Parliament Tower é para aqui. Yeah. Pronto, se calhar não beijas agora. Maybe he was a writer. Maybe he was a victim. The cult using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Acho que ele não está aí. Não. Alice's photo equipment. Set to go off when Yep. the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Vamos borrar tudo ou não?
Part 1. Quem é que aparece? What Quem? Alice working on? Não sei se é de noite que ele aparece. Mas lá consegues ver tudo. Mas isso não é tão pouco quanto isso, porque há muitos Pokémon já andam por aí. Não é assim tão difícil. Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Tem lá à beira da imagem. Is he stalking her? Se tu vai apanhando os Pokémons que aí estiverem, se quiseres, porque assim eles dão respawn outra vez, podes ter a chance de sair um desses. Percebes? Acho que sim, mas não tenho a certeza como. Esse site para mim é um bocado confuso, sou tão honesto. Por isso é que eu uso a app. Tem muita coisa. When I was App Genie, yeah. photography was everything to me. Esse não conheço. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative Yeah. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots. Created covers for his books. Or he forced his publisher into it. I was taking photos, just not Tu nesse mapa consegues ativar. photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. Yep. Easy for people to think it was my fault. Não. Tens de dar o reporte. About 6 years ago, I started hearing noises. Qual? Yeah, nem tens de fazer nada, isso é só apanhá-los, já está. Só que tens tipo 600 Pokémons para apanhar. Crazy. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. Também joguei esse. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people Não é mau o Sun and Moon. is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why?
Oh, foda-se. Nem quero entrar aqui, deixa-me ver primeiro. Já tenho de entrar, ok. I sat in the writer's room and Butterfree. wrote a story. Initiation. To project myself to a dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looked me back. I was writing this story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Foda-se, esta parte foi mesmo rápida, mas já acabei esta parte. Forte contra quem? Muntslax, ele é fighting, portanto. Flying, I guess. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? Somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Isto é a mesma música, infelizmente. Repetiu aqui as músicas. Já esta é rápido.